সকল বোর্ড 2016 এইচএসসি ইংরেজি দ্বিতীয় পত্র মডিফায়ার্স ঢাকা বোর্ড 2016 রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর was a dash poet of Bengali literature, renowned poet of Bengali literature. He was born in a dash family. এক্ষেত্রে অ্যান্সার হবে নোবেল ফ্যামিলি at Kolkata. He went to school dash. He went to school early. He wrote his dash verse at the age of 8. এক্ষেত্রে অ্যান্সার হবে he wrote his first verse at the age of 8. At the age of 17 he went to London dash school there. এক্ষেত্রে হবে to attend school there. He was put up in a lodging house under the care of a dash coach. এখানে হবে প্রফেশনাল কোচ মিস্টার স্কট. He was lucky dash an English family. এক্ষেত্রে হবে he was lucky enough to find an English family of Mr. Scott. He also visited the House of Parliament dash House of Parliament to listen to Gladstone and John Bright's debates on Irish rule. He wrote letters to Kolkata dash English Society. এক্ষেত্রে আই নাম্বার অ্যান্সার হবে admiring to Kolkata admiring English Society. At this, his family thought that they might lose their son forever, so he was called back to Kolkata. পরবর্তীতে চিটাগাং বোর্ড 2016 once there lived a dash fox in a jungle. এখানে হবে clever. Once there lived a clever fox in a jungle. One day while he was walking dash through the jungle alone. এখানে বি নাম্বার হবে alone. While he was walking alone through the jungle he fell into a trap and lost his tail. He felt dash unhappy. He felt very unhappy and sad, but the fox was very cunning. He hit upon a plan. He invited all the foxes. D number বলছে P post modify the verb with an infinitive. এখানে অ্যান্সার হবে D নাম্বারটা to come. He invited all the foxes to come to a meeting. When all the foxes arrived, the fox without a tail said, "My dear friends, listen to me, please. I have discovered a idea. I have discovered a dash idea." এক্ষেত্রে হবে new idea. I have discovered a new idea. It is that our tails are dash useless, quite useless. এখানে quite হবে F নাম্বারটা হবে quite. P modify the adjective. এক্ষেত্রে হবে quite. They look ugly and dirty, so we all should cut off our tails, shouldn't we? All foxes listen to the cunning fox attentively. এখানে জি নাম্বারটা হবে attentively. Post modify the verb চাইছি এক্ষেত্রে তাহলে আমরা দিব adverb attentively. Most of them agreed dash their tails. তাহলে H নাম্বার হবে to cut off. Post modify the verb চাইছি এক্ষেত্রে আমরা দিব to cut off. Most of them post modify the verb with an infinitive. তাহলে হবে most of them agreed to cut off their tails, but an old and dash fox. এক্ষেত্রে pre modify the noun চাইছি এক্ষেত্রে আমরা দিব adjective. এখানে দিব wise. নাম্বার I দিব wise. But an old and wise fox said to him, "My friend, your plan is nice but evil. Actually, you want to cut off our tails because you have dash tails of your own." যে নাম্বারটা চাইছি pre modify the noun with a determiner. এক্ষেত্রে আমরা দিব no. যে নাম্বারটা দিব no because you have no tails of your own. You have no tail of your own. পরবর্তীতে আমরা দিব যশোর বোর্ড রাজশাহী বোর্ড 2016 it was a hot dash day. It was a hot summer day. A dash crow flew all over the fields. তাহলে হবে a thirsty crow flew all over the fields looking for water. For a long time she could not find any water. She felt dash weak. হবে very weak. She felt very weak, almost giving up hope. Suddenly she saw a water jug below her. She flew dash to see if there was any water inside. এক্ষেত্রে ডি নাম্বার বলছে পোস্ট মডিফাই দ্য ভার্ব. এক্ষেত্রে আমরা ডি নাম্বার দেব কুইকলি. She flew quickly to see if there was any water inside. Yes, she could see some water inside the jug. The crow tried. নাম্বার ই তে বলছে যে use an infinitive phrase. এক্ষেত্রে আমরা ই তে দিব to drink water. ই নাম্বারটা দিব to drink water. The crow tried to drink water. Drink water. এক্ষেত্রে আমরা দেব to drink water. Sadly, she found that the neck of the jug was too narrow. Then she tried to push the jug down for the water to flow out, but she found F নাম্বারটা বলছে use a demonstrative. এক্ষেত্রে আমরা F নাম্বারটা দিব that, but she found that jug too heavy. The crow thought. নাম্বার জি তে বলছে use a phrase. এক্ষেত্রে আমরা দিব for a while. জি নাম্বারটা হবে for a while. The crow thought for a while what to do. H বলছে পার্টিসিপল ব্যবহার করতে. এক্ষেত্রে H নাম্বারটা দিব looking around she saw some pebbles nearby. She dash had a good idea. এক্ষেত্রে I নাম্বারটা হবে she finally
She finally had a good idea. She started picking up the pebbles one by one, dropping each into the jug. As more and more pebbles filled the jug, the water level kept rising. Soon it was high dash for the crow. এক্ষেত্রে হবে enough, high enough. Soon it was high enough for the crow to drink. The crow questioned its thirst and flew away. পরবর্তীতে কুমিল্লা বোর্ড 2016 modifiers. I had a peculiar experience dash while traveling to Saint Martin Island. এক্ষেত্রে এই নাম্বার চাইছে পোস্ট মডিফাই দ্য ভার্ব। এক্ষেত্রে আমরা দিব অ্যাডভার্ব unexpectedly, unacceptedly. I had a peculiar experience unacceptedly while traveling to Saint Martin Island. I visited the island alone with my family. Jahid dash এখানে পোস্ট মডিফাই দ্য নাউন উইথ অ্যান অ্যাপোজিটিভ বলছে, তাহলে এক্ষেত্রে আমরা দিব পরিচয় হিসেবে এ লোকাল বয়। জাহিদ এ লোকাল বয় was our guide. On our way to the island we watched dash seagulls. এক্ষেত্রে হবে those seagulls. The dash birds were flying. এক্ষেত্রে ডি নাম্বারটা হবে বিউটিফুল. The beautiful birds were flying dash with the sheep. এখানে ই নাম্বারটা হবে পোস্ট মডিফাই দ্য ভার্ব। এক্ষেত্রে elegantly with the sheep. They became, if নাম্বার বলছে ইন্টেন্সিফায়ার ব্যবহার করতে, এক্ষেত্রে আমরা if নাম্বারটা দিব very. They became very dear and friendly to us. We entertained them with chips and biscuits. Dash them. এখানে জি নাম্বারটা বলছে যে use a present participle. এক্ষেত্রে আমরা দিব entertaining them. We became, এইচ নাম্বারটা বলছে ইন্টেন্সিফায়ার, এক্ষেত্রে আমরা দিব very. We became very excited. We decided, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে use an infinitive. এক্ষেত্রে আই নাম্বারটা হবে to say. We decided to stay in the idyllic island for a couple of days. We can never forget. যে নাম্বারটা বলছে use a demonstrative. এক্ষেত্রে আমরা দিব those. We can never forget those lovely sea birds. পরবর্তীতে যশোর বোর্ড 2016 most of the people in dash country, in our country, do not know the importance of English. In fact, it is an dash language. এক্ষেত্রে আমরা হবে এক্ষেত্রে দিব international. It is an international language and we are living in a dash village. We are living in a global village. So if you know English well, এক্ষেত্রে ডি নাম্বারটা হবে well. If you know English well, you can communicate with dash. You can communicate with the rest of the world. It is surely an important element of your, if নাম্বারটা বলছে use a noun adjective. এক্ষেত্রে আমরা if নাম্বারটা দিব language. If number of language, it is surely an important element of your language skill. Without the language of English, with proper understanding, you cannot complete. বলছি use possessive. এক্ষেত্রে আমরা দিব জি নম্বরে your দিব. You cannot complete your higher studies because most of the books are written English. In the process of higher education, poor knowledge of English will also hamper your এইচ নাম্বার বলছে ইউজ এ নাউন অ্যাডজেক্টিভ। এক্ষেত্রে আমরা এইচ নাম্বারটা দিতে পারি ক্যারিয়ার, হ্যাম্পার ইউর ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট। ইন শর্ট, if you do not have a good command of English, you will suffer in very stage অথবা in long stage of your life. So don't waste your time and try to learn English dash. Try to learn English properly from today. পরবর্তীতে আমরা দিব বরিশাল বোর্ড। A village doctor is a dash. A village doctor is a very familiar person in the rural areas of Bangladesh. He is dash known as a quack. He is mostly known as a quack. A village doctor is not a dash. এখানে হবে qualified. সি নাম্বার হবে qualified. A village doctor is not a qualified doctor. He regularly, এখানে ডি নাম্বারটা হবে প্রি মডিফাই দ্য ভার্ব। এক্ষেত্রে আমরা অ্যানসার হিসেবে দিব রেগুলারলি। He regularly sits in a small dispensary in the morning and evening. He treats the patients dash small fees, taking small fees, অর্থাৎ অল্প পরিমাণে সে কি নেয়, ফি নেয়। A village doctor is not a dash man. এখানে হবে রিচ ম্যান, প্রি মডিফাই দ্য নাউন। এক্ষেত্রে আমরা দিব রিচ ম্যান। His chamber is dash furnished. এক্ষেত্রে হবে poorly furnished. If নাম্বারটা হবে রিচ, doctor is not rich, আর জি নাম্বারটা হবে poorly, তাহলে his chamber is poorly furnished. He cannot supply costly medicines to the dash patients, to the poor patients. In our country, the number of qualified doctors is, I নাম্বারটা বলছে use an intensifier, এক্ষেত্রে আমরা I নাম্বার দিব very. Doctor is very few, so a village doctor is a great friend to the dash people, to the village people.
পরবর্তীতে আমরা লক্ষ্য করছি সিলেট বোর্ড 2016 অথিওলো এ ব্ল্যাক মোর, এখানে এই নাম্বারটা বলছে পজিটিভ, অর্থাৎ অথিওলো এর পরিচয় দিতে বলছে, এখানে আমরা দিব এ ব্ল্যাক মোর। অথিওলো এ ব্ল্যাক মোর had risen to become a general. He had shown his bravery in many dash battles, in many dangerous battles against the Turks. Everyone prized him dash and the Senate, এখানে হবে সি নাম্বারটা highly everyone prized him highly and the Senate trusted and honored him. Brabantio, a rich senator of Venice, had a daughter named Desdemona. Dash এখানে বলছে use a relative clause, ডি নাম্বারটা হবে who loved him. Desdemona who loved him. Brabantio dash invited Othello, এখানে হবে sometimes, ই নাম্বারটা হবে sometimes. Brabantio sometimes invited Othello to his house, where he and his daughter listened in wonder to Othello as he spoke about his adventures. He told them a deserts, of caves, and of mountains high. If নাম্বারটা বলছি ইন্টেন্সিফায়ার ব্যবহার করতে, এক্ষেত্রে আমরা if নাম্বারটা দিব high enough to touch the sky. Desdemona had to weep dash and she never become, এখানে জি নাম্বারটা বলছে use a present participle, এক্ষেত্রে আমরা জি নাম্বারটা দিতে পারি listening to his stories. Desdemona had a weep listening to his stories, and she never become tired of listening to it. She pitied Othello. H number বলছে use an adverb, এখানে আমরা H number দিতে পারি much. Othello much for misfortunes and hardship of his life. Her pity dash turned to love. তাহলে এক্ষেত্রে আমরা I নাম্বারটা দিতে পারি finally. Her pity finally turned to love. She refused all the young men dash because she loved Othello, এখানে যে নাম্বারটা হবে to marry. She refused all the young men to marry because she loved Othello, a noble Muslim Moor from North Africa. পরবর্তীতে আমরা দেখব দিনাজপুর বোর্ড 2016 modifiers. Water is a dash substance, এটা হবে liquid substance own, না liquid substance. It has no color of dash own, it has no color of its own. The dash name of water is life, that হবে the other name of water is life. By drinking water we can quench dash thirst, এখানে ডি নাম্বার হবে our, পজিটিভ ইউজ করতে বলছে, তাহলে হবে our. We can quench our thirst, thus we can survive on earth. But ই নাম্বার বলছে pre-modify the noun, এখানে আমরা দিব adjective contaminated, but contaminated water is life killing. By drinking contaminated water we suffer from diseases like diarrhea, typhoid, etc. We may face, we may easily face dash death of drinking such type of water. এখানে জি নাম্বারটা হবে per mature death by drinking such type of water. We are responsible for dash pollution, এখানে হবে H হবে water. We are responsible for water pollution. Waste materials from mills and factories are thrown here and there. Farmers use fertilizers and insecticides in their land. During the rainy season they are mixed with ponds and rivers. Besides, latrines dash on ponds, এখানে হবে latrines standing on ponds and rivers cause water pollution. Dash awareness, অর্থাৎ public awareness should be raised to stop water pollution. সকলকে ধন্যবাদ পাশে থাকার জন্য। আসসালামু আলাইকুম।